The collection of texts called the Kabbalah were eventually transcribed by Rabbi Isaac the Blind in Provence in the south of France during the 12th century. For the first time in its 6,000-year history, the ancient magical techniques of invoking fallen demonic angels and killing someone using the evil eye were put down on paper. The Kabbalistic writings of Isaac the Blind fell into the hands of a group of 9 French noblemen. These noblemen became known as the Knights Templar. The word cabal, meaning a group who conspire together, comes from the word Kabbalah. One such cabal, who were to later inspire a whole armada of black magic cults and Freemasonry, were the so-called Knights Templar. They laughingly called themselves the Poor Knights of Christ, but these men were far from poor. They deliberately styled themselves as monks so that they could go about their Luciferian Kabbalistic studies and conduct business without being taxed nor arouse suspicion from the Vatican. The Kabbalistic higher secrets of ritual sodomy, the evil eye, chanting incantations, necromancy, blood sacrifice, and invoking the fallen angels in service to Lucifer fascinated the French Knights Templar. They realized that the Kabbalah originated in Palestine, and once they had realized that the Kabbalah was the key to untold spiritual magical power, they cunningly planned a bloody crusade to Palestine in order to search for more Kabbalistic and magical artifacts. Давайте обратим внимание, что говорит Неста Вебстер в своей книге «Тайные общества и их движения». Давайте прочитаем о движении тамплиеров. В 1118 году, 19 лет после первого крестового похода и поражения мусульман, завладения Антиохией и Иерусалимом, были организованы группы, которые были позже названы тамплиерами. Им было отведено специальное здание неподалеку от храма Соломона. Именно оттуда походит их название «Тамплиеры», от слова «храм» — «темпл». Позже они станут очень сильным орденом, который контролировал все финансы мира того времени. Это была финансовая элита мира. В 1128 году орден тамплиеров был санкционирован на Троянском соборе и Папой Римским. Это был римо-католический орден, действующий внутри церкви. Несколько лет спустя, 13 октября 1307 года, этот орден был официально запрещен королем Франции. Потому что, согласно этого документа, говорится, что королю стало известно, чем они занимаются, и король Франции, он приказал арестовать тамплиеров. Дата была пятница 13 октября 1307 года, и с тех пор пятница 13 числа — это неудачный день, как считается во всем мире. В то время были выдвинуты определенные обвинения против них. Как, например, во время посвящения в ордер наблюдались хула на крест, отвержение Иисуса и страшные деяния. Они делали очень интересные вещи, которые похожи были на Содом и Гоморру во время посвящения в орден. Второе обвинение — они прославляли идол, который был образом Бога. Видите, вот здесь такой бык, который был и мужем, и женой одновременно. Затем они пропускали мессу, рыцари присваивали себе право отпускать грехи.
и прибегали к неестественной жестокости. Чтобы стать рыцарем тамплиеров, нужно было отречься Христа, растоптать Его крест, признаться в верности идолу быка и совершить акт страшной аморальности. Это было страшно даже в то время, и поэтому они были приговорены к смерти. Но орден не исчез. На самом деле, Папа не хотел признать их вину. Масонские общества имели много общего с тамплиерами. Этот источник под названием «Тайные общества» и их движение говорит: некоторые отряды рыцарей, которые были назначены, чтобы спасти святые места в Палестине от безбожников, сформировали ассоциацию, которая позже называлась «Свободным масонством», указывая на то, что их главной целью было восстановление храма Соломона. Мы сегодня также слышим много о восстановлении храма Соломона, и много очень интересного об этом. Масонские ритуалы и символы при сравнении с символикой тамплиеров поразительно повторялись. Главный символ масонов – храм царя Соломона. Использование его в масонской символике, а также изображение мифического мастера Хирама, который в Каббале считается главным служителем и строителем храма Соломона. Символика Каббалы в масонских храмах есть прямое свидетельство продолжения ими дела тамплиеров. Мораль и догма, страница 820 говорит: тамплиеры были обвинены в том, что они плюют на Христа и отрицают Бога, делают ужасные вещи, общаются с женскими бесами, а также поклоняются страшным идолам. Мы об этом уже говорили в предыдущих лекциях. Исход этой драмы хорошо известен, когда Джек де Малай и его друзья были сожжены. Но перед его казнью вождь главного ордена организовал то, что позже было названо оккультизмом, херметиком или шотландской масонской ложей. Это очень надежный источник. Согласно Альберта Пайка, свободное масонство продолжило путь тамплиеров. The Picatrix is one of the oldest grimoires and has only recently been translated into English. The Picatrix originates from Arabia. It is one of the primary sources of information about the spirits of planets, otherwise known as angels, and how to contact demons and devils. The Picatrix
was translated into Latin in 1256 and studied by King Alfonso. The king eventually bequeathed a third of his kingdoms to the Knights Templar in exchange for bringing to him the Picatrix and other magical grimoires. It was the Picatrix and other magical grimoires which inspired the Knights Templar to launch expeditions and excavate the site of King Solomon's Temple in Jerusalem. This quest became romanticized by Geoffrey of Monmouth in his medieval writings, which codenamed the collection of ancient magical teachings as the Holy Grail. The Picatrix was banned for many centuries because it not only shows you how to summon the spirit of a planet, but then goes on to show you how to implant this spirit into the head of a dead person, which is then animated using further magical spells. The head can then be questioned to give answers. Thus, the spirit of a planet can be summoned to speak through the head of a corpse. The Picatrix contains a recipe which includes the severed head of a freshly dead young man. This head would be placed in a glass vessel and pickled using a large quantity of human blood and several ounces of opium. The vessel would then be sealed and placed underground, and prayers recited to conjure a spirit to take up residence in the head of the corpse. These magically infused heads were prized possessions amongst the magicians employed by the royal elite of the Middle Ages. These heads became known as Baphomets. Often the head would be placed in ornate silver caskets, rather like religious relics, and questioned during elaborate magical ceremonies. During the heresy trials of the Knights Templar, initiates confessed that Baphomet heads were used to divine information at Templar strongholds in Paris, London, and in the south of France. The magical rites of the Templars inspired many future secret societies, many of which sought to harness the power of demons for political and financial gain. The Picatrix inspired further magical texts such as the Testament of Solomon, a sophisticated book of demonology which describes how to summon Beelzebul, who is a demonic prince of hell. According to ancient texts authored by King Solomon, when Beelzebul was questioned as to its demonic purpose, the demonic spirit replied, "I destroy kings. I ally myself with foreign tyrants. I set demons onto men. I inspire men of God to commit wicked sins, evil heresies and lawless deeds. I inspire men to commit murder and declare war upon each other. I will destroy the world." After the heresies of the Knights Templar were exposed, the Templars went underground and reformed themselves into World International Freemasonry.
One of the secret passwords used in Freemasonry is Beelzebul. By the 1500s, the magical texts of Arabia and the Kabbalah were in the hands of magicians advising the royal court of England.